So, ich hoffe, mich kann jeder hören. Bitte mal eine kurze Rückmeldung in die Kommentare, ob das so ist. So, ich hoffe, mich kann jeder hören. Bitte mal eine kurze Rückmeldung in die Kommentare, ob das so ist. Okay, sehr gut. Die Rückmeldungen sind ja relativ eindeutig. Ich denke mal, da müssten gleich noch mehr Leute auf jeden Fall in den Call reinschalten. Aber jetzt ist ja auch schon eine gute Zuschauerzahl. Wir warten jetzt gerade noch darauf, dass Luke und Cody reinkommen, beziehungsweise Luke ist schon drin anscheinend, Cody noch nicht. Cody fängt aber auch erst nach Luke an. Von daher erkläre ich euch einfach so ein bisschen, was die Agenda für den Call heute ist. Ich bin mega aufgeregt, sage ich euch ganz ehrlich. Wir sind hier mit auf einer Art Public Viewing mit 10 Leute hier im Loft drin und freuen uns einfach mega auf diesen Call und die Informationen, die gleich geteilt werden. Und natürlich sind wir besonders begeistert, dass Luke Kish hier direkt als erstes reden wird. Ich werde heute überhaupt keine Informationen eigentlich teilen. Das Einzige, was ich machen werde, ist, Sachen zusammenzufassen. Ja, vielleicht alle 10 Minuten, alle 15 Minuten mal das. Ich werde hier selber natürlich mitschreiben, Wort für Wort fast schon. Bitte noch den Ton aus. Wir machen hier mit Livestream am Fernseher, schalten wir mit, was hier beim Call passiert. Wie gesagt, mega aufgeregt. Ich werde einfach hin und wieder zusammenfassen, was Luke und Cody gesagt haben für euch, damit ihr es auch auf Deutsch dann nochmal hören könnt. Und Leute, ansonsten muss ich euch eigentlich nur noch Luke Kish vorstellen. Luke Kish ist Ambassador bei Vima, aber was seine Fähigkeiten angeht, wahrscheinlich schon viel weitere Level weiter oben. Es gibt nicht wenige, die in Vima sagen, dass Luke Kish innerhalb der nächsten Monate Alex Morton überholen wird. Das ist einfach relativ gut zu erkennen, wenn man sich die Struktur seines Teams anguckt und welche Leader auf seinem Team sind und wie wenig er eigentlich tatsächlich noch tun muss im Vergleich zu Alex Morton. Alex Morton ist eines meiner größten Vorbilder, das weiß auch jeder, der mich kennt. Und trotzdem muss ich sagen, der Lifestyle, den Luke Kish hat, der ist wahrscheinlich noch ein paar Level über dem, den Alex Morton hat. Alex Morton hat noch nicht wirklich so, oder man kriegt das noch nicht wirklich so mit, dieses passive Einkommen, von dem alle im Netzwerkmarketing immer reden, was immer für uns alle der Traum ist. Luke Kish hat das. Man muss einfach sein Facebook, sein Instagram sich angucken und erkennt, sein Leben ist absolut traumhaft. Der muss tatsächlich wirklich nicht mehr arbeiten, um sein Einkommen trotzdem jeden einzelnen Tag steigen zu sehen. Und das ist für mich so der größte Traum, den ich mir vorstellen kann. Auch er, vielleicht kann man ihn noch nicht zu den absolut superreichen zählen, auch wenn er in den oberen 0, was weiß ich Prozent sowohl von Amerika als auch Deutschland einkommenstechnisch steht. Aber es reicht zur absoluten finanziellen Unabhängigkeit. Man muss sich das ungefähr so vorstellen. Luke Kish ist 21 Jahre alt und in etwa in Rente. Entschuldigung, 22 ist er jetzt seit kurzem. Und wer mir jetzt gerade sagt, dass das nicht sein Traum wäre, für den Rest seines Lebens, 22 Jahre bis 80, 90, 100, der konsumiert ja Vima, vielleicht wird er unendlich alt, für den Rest seines Lebens das zu tun, was er tun will, das ist für mich, das ist das Krasseste, was ich mir überhaupt vorstellen kann. Von daher, ganz nach dem Motto, do what they do, say what they say, get what they have. Ganz nach dem Motto werde ich alles, und ich meine wirklich alles, aufsaugen, was Luke freaking Kish gleich sagt. Jedes einzelne Wort von seinen Lippen ablesen. Jedes Wort mitschreiben. Okay, hey Luke, can you hear me? Yes, I can. Great, buddy. I just introduced you to the guys. You can see the viewers. Many people in my organization are freaking pumped to hear from you. So am I. I have my pen and my book ready to write some notes. Please give us all you have. Thank you for tuning in, buddy. Thank you. Absolutely. Thank you for having me. Well, greetings, everybody from the United States. Couldn't be more thrilled with what's happening in Vima currently. You know, new products being launched, improvements to the overall organization on every level. You know, from the leadership down, we've experienced a lot now at the young age of, I'm 22 years old. You know, most of us building network marketing in the YPR from
18 to 24, and it's been a learning process. But now everybody from the top down, meaning the leadership down of the organization, is we've had these breakthroughs where we have a very full understanding on what our goal is moving forward. And I'll tell you, you guys are in Germany, but where our goal right now is in the United States is to really start to capture a lot of the market in energy drinks, capture the market in weight loss, and capture the market in health and wellness. So thank you for all tuning in. My topic for today with all of you is winning. Is winning, and in winning, it is doing the best that you can do. Right? In this business, you're attracting people, you're motivating people, and you're inspiring people. All right? And I'll tell you what doing the best you can do does. It takes you to the next level, and it gets you noticed. All right? I want to tell you that right now, when the leadership of an organization in a company that is geared to do great things in an industry that's geared to do even greater things, you want to be someone who is separating yourself from the rest. Right? Out of all 120 people that are attending this webinar, if you are acting, if you're one of 120 all doing the same thing, no one is standing out. Right? And what I challenge all of you to do is wherever you're at, whatever's happened thus far, do the best that you can. Right? And that is what's going to get you to the next level. And that's what's going to separate you. And that's what's going to make you stand out. When you stand out, you get the help that you need. Right? I know Timo and Till, they are dying to expand. They're ready to take new people, help them run regional events. Right? We're ready to take new people, help them run regional events. I can't speak on their behalf, but I know them well enough that that's my best estimated guess. Right? So, guys, in a company and organization where you found yourself right now surrounded by people that are doing incredible things in this company. Right? You're very close to the source of power, if you will. Right? You're very close to the people that are earning high incomes. Right? And moving forward, you need to know and decide for yourself what you will be doing with Vima, like Timo has, like Till has. See, Timo and Till, they heard about Vima from someone, but someone didn't solidify Vima for them. They solidified Vima for themselves. All right, so I want you guys to hear from Vima about me right now, and then after this call, solidify it for yourself. If it's for yourself, there's truth in it, and there's power in that. Right, so what do we sell here with Vima? Number one, we sell health. Right, guys, people are sick everywhere. The lack of nutrition is what causes disease and causes health problems and causes issues, right? People all around you are overweight and have problems with diabetes, etc. because of that. Vima is a solution to that. That's one aspect. Number two, energy. Right now, most people tuning in are young. This is the most stimulant-dependent generation ever, right? Meaning you, your friends, all your peers, everyone around you, is the most stimulated dependent generation ever, right? We have these demands where you must sit in this cubicle and you must produce this, you got to sit on the phone, working for XYZ selling printers and produce this, or else you're fired. You got to write this 25-page paper and drink as much coffee as you need to drink in order to make that happen, right? And we demand currently productivity. That's what our generation is in, right? We provide energy. And lastly, my favorite is we provide opportunity, right? You're sitting on this webinar in the comfort of your living room with your friends maybe around you, now your business partners. But what you need to grasp is you have an opportunity to completely shift your financial life forever, right? Look around you. In America, guys, it is terrible. People are taking out 30, 40, 100, 200,000 for student loans. I don't know. I think Germany's different with schooling and the way the government's involved. But beyond that, they're graduating with a degree, without a degree, whether you paid for it or not, and then doing something they don't enjoy, right? Living life working to make money to go on doing something that you don't enjoy to do.
right? You know, do X, Y, and Z, and then you can play in this game. You don't want to even play in that game. When I saw network marketing, I saw a way out. Right? I saw someone making 10, 15, 20,000 a week. But you know what separates people like me, people like Timo, people like Cody, and a lot of the people on the line? When I saw that person making that income, I said, if he can do it, so can I. And if he can do it, I can probably do it better. And that's not to sound arrogant, but that's the mentality that's required when you're going out and you're being a pioneer in a country attempting to build out a market in an industry that is going right now from different to normal. Meaning in 20 years, yeah, guys, networking it already is. Everything's a community, everything's a network. But in 20 years from now, imagine the scale of these companies. I just bought spices, right? I'm on a diet. I'm getting fit for the body line. And I bought the spices off the internet instead of going to the store. What we have is the future of how products and goods are getting to the marketplace. But if you're going to be someone who's going to pioneer that with us, you're going to need to be someone that can stand alone, someone that can go through opposition, someone that can stand up and lead for what they believe in. Right, guys? So all of those thoughts, let them stem from you, right? Go off of your intuition. Go off of what you think is right. And from that point, there's weight in what you say. People will become attracted to you guys. Because here's the thing. If you understand where this company's going, you understand the people that you're working with, and you understand that you can be a big part of that, doing it becomes very simple. It's almost like you can't not do it, right? I see the scale of this thing, and I can't not wake up and think about what I need to do to build. I can't not want to send out calls and talk to new people and share the opportunity, knowing that I can find people and attract people based off of who I am that are going to build a big network with me. Guys, I'm 22 years old, and I've made over $600,000 in Vima. I don't know too many 22-year-old people that have made over $600,000 before the time they would have graduated college. Right? In the United States, that's 18 or 19 years worth of the average income. 18 or 19 years worth of the average income. And I did it through network marketing, sharing healthy products that make people better from a health standpoint, a weight loss standpoint, an energy standpoint, and from an opportunity standpoint. So what I encourage everyone to do is think for yourself about what's happening, right? Think about what you're doing throughout the day, where your focus is, right? All my friends are still talking about Kim Kardashian, Justin Bieber, this guy, that guy. What I challenge you to do is take all of that focus that you're putting on these like icons and imaginary people that, so you can dress like X or be like Y. That's very disempowered thinking. Pull all of that and put it on yourself. I promise you, Justin Bieber, Kim Kardashian, whoever you're thinking about, they're not thinking about you. The people that are ahead in life, they're thinking about themselves. I challenge all of you to make something of yourself. Make something of you. What you have right now is an opportunity to make something of you, to get ahead, to build a network, to produce money, and to learn information. Right? I'm sold on Vima not because of the financial change. Yes, because of the financial change, but on top of that, because of what it has taught me. Right? You're around people that are seeking positivity. They are seeking direction. Right? They are seeking the information that we possess in this community. And you have the opportunity to not only be a part of that, but to sculpt that. Right, so think of all of the circumstances that had to have happened that brought you to this call today. And know that if you're on this call, you matter. Maybe some people matter than others, matter more than others, but you all matter. And the amount that you matter, you can change and you can control.
Not like that, right? You can't get off the call and be a professional networker with a positive mental attitude that has rock hard skin. But what you can do like that is make the decision that you're going to change. The decision to get better can happen like this. And you can wake up from this point forward and do the best you can forever. And that's what's going to get you to the next level. That is what is going to get you noticed. And that is what is going to get you the assistance and help that you need from people like me, from people like Timo, from people like Cody, from Brian Caligari. That is going to bring your organization to a place where you're very happy. All right, guys, so I'm fired up. You're in a phenomenal spot. Once again, the leaders, Timo, myself, Cody, are chomping at the bit to grow, to find people that are stepping up, building in new networks, creating new markets, and paving the way. And I highly encourage all of you to make the decision for yourself of whether or not you're going to be part of that, criteria. So thank you all for listening, and I will talk to you soon. And real quick, guys, we have a special guest, as well as myself. I don't know if I should go back to Timo, or Timo, do you want to introduce Cody? Hey, yes, I can do that, Luke. I'm sorry, I was kind of late because we're watching on the normal stream and you're kind of delayed there. But hey, cool. Thank you for what you went over. If you have 3 or 4 more minutes, just like a kind of like just a little short definition, because that's kind of the topic that I want to introduce on duplication and what it means for the team, like how to duplicate yourself successfully. I think you said a lot of stuff like hanging around the people that think the right way and stuff like that are important. Maybe if you can give us like 2 or 3 clues on that. Yes, absolutely, Cody. As far as duplication goes, guys, you need to look at Timo, you need to look at Till, and think about how you can do the same thing that they're doing, right? The guy in the front of the room, the guy leading the show, is the guy that makes more money, right? So in order to duplicate, how you're going to duplicate is by stepping up and becoming apt or capable of doing every portion of the business. Is that overnight? No. But the way you're going to duplicate is by making an honest effort to learn the skill sets required and learn the philosophy behind the business, right? And to go further on that, it'll be by reading the books. It'll be by surrounding yourself with people that are winning, the successful mentality, and then it will be by working, right? There is nothing that will teach you more in network marketing than your own experience. Right? Failure is part of the process. Mistakes are part of the process. There is no such thing as failure. They're mistakes that you learn from and move forward. But the way you're going to duplicate and become your own leaders, first off, understand that you're at the ground level. Right? There is as much money as you would like to produce to be produced. Right? If you're thinking at a small scale, you'll never make more than a small scale. If you're thinking at a large scale, you can make as much money as you want. The number 1 incomer in Amway joined in year 22, right? You can expand wherever you'd like around the world. Don't let I don't let Brad Alcazan, I don't let him hinder what I think I can do. I think I can surpass him, right? Timo probably thinks he should think he can surpass me. So think like that, and it's going to pull you on a whole new level of activity and productivity that's going to drive the action, that's going to cause you to become and learn in a fashion that someone who is winning at a large scale wins. Thank you, Luke. Thank you. We have you on the big screen here in the background doing kind of like a public viewing. Maybe that was funny for you to see. Well, thank you for the content that you shared. What I'm going to do now is take like 3 to 4 minutes to kind of summarize what you said and translate it into German. If you want to listen to Cody, you can stay, but I guess you have calls to do, whatever you want to do. Thank you for your time. I think that was like the most valuable information any one of us could get. Do you want to say something? I'm glad I could help Timo keep up the good work. And when you identify those people that are
stepping up, get them in touch with me, and we'll I move will. forward. And yeah, I'm just gonna mute my mic and turn off my video, and let's hear what Cody has to say. All right. Thank you for your leadership, Luke. Thank you. Okay, Leute, 3 Minuten werde ich mir circa jetzt Zeit nehmen, um das zusammenzufassen, was Luke gerade gesagt hat. Ein paar Dinge. Er hat angefangen mit, dass er uns beibringen will, wie man gewinnen möchte oder wie man gewinnen kann. Und das, was er gesagt hat, der Nummer 1 Punkt ist, dass jeder so gut sein muss, wie es überhaupt nur geht. Das Beste aus sich rausholen kann. Weil, was er gesagt hat, ist, was wir machen müssen, ist, uns vom Rest abzuheben. Wenn die 120, mittlerweile 130 Leute, die hier im Webinar sind, alle das Gleiche machen, alle so ein bisschen, so ein paar Kontakte machen, dann hebt sich keiner ab. Und ihr müsst verstehen, dass nicht die Massen reich werden, die Massen finanziell, zeitlich frei werden und so weiter, sondern nur ein paar wenige, die sich vom Rest abheben. Ja, er hat danach gesagt, was so großartig an unserer Möglichkeit ist. Ein paar Punkte hat er aufgezählt, ein paar nenne ich jetzt. Erstens, wir verkaufen Hoffnung. Ja, wir verkaufen Hoffnung in einer Generation, auch wenn er gesagt hat, das mit den Student Loans und so weiter, das gibt es hier so bei uns nicht. Aber es gibt viel, was schlecht für uns junge Leute ist, die eigentlich sehr, sehr, sehr driven sind, motiviert sind, was Eigenes zu machen. Ja, viele sagen, das ist das unternehmerische Zeitalter hier im Moment. Und wir haben praktisch Hoffnung für die jungen Leute, die nach etwas suchen. Zweitens, Energie. Spielte auch mit rein. Wir wollen wirklich was erreichen. Viele sind nicht mehr zufrieden mit einem Job, die sie 40 Jahre machen, bis sie in Rente gehen und dann eine Rente, die es mittlerweile überhaupt nicht mehr gibt, zu bekommen. Drittens, wir haben eine Möglichkeit. Wir haben eine Möglichkeit auf ein Problem. Ja, es gibt nicht nur dieses Problem da draußen, wir haben tatsächlich eine Möglichkeit, ein Heilmittel, was wir anbieten können. Solution to a problem. Das ist das, wie Luke das immer beschreibt. Dann einfach noch so ein paar Quotes, die er gesagt hat, die ich aufgeschrieben habe, die ich wichtig fand. Wenn er es kann, kann ich es auch. Wenn er es kann, kann ich es auch. Luke Kish ist ein phänomenaler Leader, aber er ist nicht übermenschlich. Man kann an ihn rankommen, ich glaube, das merkt man auch an der Art und Weise, wie er redet und so weiter. Er ist absolut kein Übergott oder sonst was. Man kann an ihn rankommen. Jeder Einzelne, der gerade hier im Call ist, kann ihn überholen. Wir haben praktisch das, was in Zukunft gemacht werden wird, jetzt schon in unserer Hand, bevor es überhaupt stattfindet. Hat gesagt, dass er sich selbst eben noch ein paar Sachen im Internet geholt hat. Das ist das, was wir viel in Zukunft tun werden. Da hat er gesagt, Fokus. Wo sollte der Fokus liegen? Aber wahrscheinlich nicht auf Kim Kardashian oder Justin Bieber, sondern auf euch selbst. Macht was aus euch selbst. Ihr könnt kontrollieren, wie viel wert ihr seid. Aus einem wirtschaftlichen Standpunkt her. Nicht als Bruder oder als Tochter oder wie auch immer, aber aus einem wirtschaftlichen Standpunkt her könnt ihr kontrollieren, wie viel ihr wert seid. Nämlich damit, wie oft ihr die Story von Vima teilt, wie viel ihr euren Leuten in eurer Organisation helft, ihr Leben zu verändern. Könnt ihr kontrollieren, wie viel ihr wert seid. Das ist eine Sache, die mega bei mir hängen geblieben ist, weil ich sie in letzter Zeit jetzt schon 2 oder 3 Mal von ihm gehört habe, ist, man kann nicht mit einem Fingerschnipsen sein Leben verändern. Aber was man machen kann, ist mit einem Fingerschnipsen die Entscheidung zu treffen, sein Leben zu verändern. Finde ich mega krass. Dann hat er gesagt, Guy with the marker makes the most money. Ne? Die Leute, die vorne stehen, die das überdurchschnittliche machen und so weiter, das sind meistens die das meiste Geld machen. Gebt euch die beste Mühe, sowohl die Fähigkeiten als auch die Philosophie und so weiter hinter dem Business perfekt zu lernen. Lest die Bücher und arbeitet einfach ein bisschen härter als der Mann neben euch. Nicht ein bisschen härter. Ne? Ihr kennt vielleicht den Satz, be the hardest worker in the room. Und das hat er gesagt. Und wenn ihr das weitergeben könnt an eure Teams, wenn ihr dieses Mindset duplizieren könnt, dann seid ihr auf dem besten Weg. Hey Cody, can you hear me? Yes, sir. Yes, sir. Can you hear me? Yes. Let me introduce you real quick. I just wanted to make sure that you're on here and that you can hear me. And then I'm going to pass it off to you, okay? Sounds good. Okay, Leute. Als nächsten Sprecher, ist ein vollkommen unglaublicher Call. Ich komme überhaupt nicht klar. Als nächsten Sprecher haben wir Cody Gregoryk, der wahrscheinlich so mit mein Lieblingsleader ist der, mit dem ich mich am meisten identifizieren kann. Der coolste Upline, den wir überhaupt haben. Ein großartiger Connector. Deswegen wird er euch etwas über Rekrutieren und wie man neue Freundschaften aufbaut und so weiter erzählen. Und ich sage euch eins, er ist vom Rank her vielleicht gerade niedriger als Luke, aber hört genauso gut hin wie bei dem, was Luke gesagt hat. Cody hat viele handfeste Tipps, die man aufnehmen kann,
für mich eine unglaublich inspirierende Person und vor allem, viele kennen seine Story, er hat das, worüber wir eben gesprochen haben, in den Fingerschnipsen sein Leben zu verändern, das hat Cody Gregoryk gemacht. Cody Gregoryk hat ca. 100 Tage gebraucht, um von Diamond zu Presidential zu gehen. Alle, die den Rank Advancement Chart so ein bisschen kennen, wissen, dass das einfach mal auf gut Deutsch heißt, Leben verändert. Und das ist das, was ich hoffe, jedes Mal, wenn ich mit Cody spreche, einfach ein paar Nuggets zu bekommen von ihm, wie ich das ebenfalls machen kann. Hey Cody, I just introduced you, buddy. Do us the favor and talk a little bit about your knowledge, and thank you for tuning in this call, and go ahead, buddy, go ahead. Thank you. Cool. Well, thank you so much, Mr. Timo, and I also want to thank Mr. Kish for hopping on this call. Highly appreciate, the information, the value that he's bringing to this team. So thank you for that. Guys, today I'm going to go over the #1 paying skill in network marketing, which is prospecting. Something that we all need to go out and do now. Why? Because we get paid to promote this product. Currently drinking the new body line. I know you guys don't have it out there yet, but as soon as you guys get it, I guarantee your results will skyrocket. Guys, the product line is on point. So I'm going to kind of touch on our product line first. I know you guys know about it, but I think you guys need to understand the value and what we're talking about first, right? If you guys know what mangosteen does to your body, if you know what Vima has put inside of Verve, you would be going absolutely crazy and exposing people left and right. Why? Because the value of this product is incredible. We literally destroy every product line on the marketplace today, right? Red Bull, Monster, Rockstar do not compete with what we have. Yet people go out and spend billions of dollars, right? As a generation, we spend billions of dollars on energy drinks. Right, so the marketplace is controlled 94% by those 3 big companies, and that's why our product is so relevant, guys. So I'm going to get into prospecting right now, something that we all need to go do to grow our businesses, guys, because we get paid to bring value to the marketplace, and by doing that, we need to start exposing. So pen and paper out real quick. I'm going to go over this, probably take about 5 to 7 minutes. So just be listening, pay attention, because this is going to help you change your business drastically. So, prospecting 101. I think the #1 thing that we all need to do is get uncomfortable, man. You got to get obsessed with getting uncomfortable and making this thing a priority, right? Going out and exposing new people, right? I was listening to Darren Hardy yesterday talk about when he was getting into real estate and when he had a prospect, he made it an absolute goal to get 50 no's a day, right? Because by getting 50 no's a day, it's a numbers game, guys. You're going to be guaranteed to get some yeses, right? Don't be afraid when people say no. That's the #1 rule. I think fear of rejection stops us from talking to new people, right? So you got to make that very clear. Guys, no's are okay. It's a part of the business. It's a part of life, right? Sometimes it's not the right time for that right person, right? So what you got to do is be willing, get uncomfortable, right? Be confident with what you're saying. Understand that people are going to say no, right? You need to be open-minded to doing new things as well. I think most of us, what we tend to do is we sit on Facebook all day, right? We're like, oh, well, I'm prospecting. Are you really prospecting, or are you just being active in what you're doing, right, guys? Because there's a difference between being active and being productive, right? When I first got started in the industry, I didn't make a lot of money, guys. I did my first year in network marketing, and I made $700, right? And I made that $700 in the first 2 hours of me doing the business, right? Because I thought I was being productive when really I was being active, guys. I was spending all day on Facebook. Hey, who can I talk to? Who can I talk to? Guys, be open-minded. Go do things you normally wouldn't do, right? You need to be around people, right? We're network marketers, meaning you need to be networking, right? So what I would do is kind of look at your daily schedule, guys, and plan new things, right? Do your schedule the night before and plan new things that you normally wouldn't do. Like, for instance, yesterday I went rock climbing, and I enrolled 2 people rock climbing, right? Doing smaller, different things, getting around different people, right? Because most of us spend all day doing the exact same thing over and over and over and over again and expecting different results. That's why most of us aren't growing in this industry or this business, because we're doing the exact same thing over and over and over again. And a lot of the times it's not prospecting, guys. So have a big emphasis this month, these next couple months, in enrolling people, right? We're launching a 90-day challenge through my groups, and our goal is 10 new people a week. You're going to go out and enroll 10 new people a week, right? That's our overall goal, and guys, it's been working extremely well. So make that a goal for yourselves right now. Why not this week kind of figure out what do you need, how many people do you need to talk to enroll 10 new people?
or start new. Maybe just do 2-3 people a week, right? But you need to start getting your skin in the game, right? You need to start going out and doing these things. The example that I get to meet new people is be like a little kid. If you remember when you're a little kid, right, you were open-minded. You wanted to talk to literally everyone, right? Didn't matter if they're black, white, fat, skinny. Doesn't really matter. You were just open to talking to new people, right? Because as a little kid, you're curious, guys. I think being curious in other people is kind of, you know, the silver lining to, you know, having them do VEMA or having them hear the opportunity, right? If you're very, very, very curious and what somebody has to say or their life or anything in general, right? They're gonna give you the time of day. Why? Because you're listening to what they're saying, guys. All people want to do all day is talk, anyways. And if you're curious on them, guys, they're gonna give you the information that you need to help them, you know, understand VEMA. Guys, I think another big tip is be confident, you know, right? You got to be certain and be confident in what you're talking about, what you're doing, right? You have to have passion backed up with what you're doing. Right, so when you're exposing new people, guys, you have to be confident, right? Jump in there, right? Understand, if you know and if you're confident on the product and the company, guys, there should be no problems with this whatsoever. Exposing people should be fun for you, right? You just got to change your perception on exposing people, right? If your true intentions are, hey, I care about you, and I think I found an opportunity for you to excel and to grow as a person, and we have the vehicle to do that, then you should be exposing literally every single person that you see, because everyone deserves this opportunity, right? Never prejudge anybody, right? Some of the worst people in my business turned out to be some of the best people in my business, right? But I didn't prejudge them on what they were doing. Guys, just don't turn prospecting into prospecting, right? You just meet new people. That's what we get paid to do. We get paid to go out and meet new people every single day. So whether they enroll or not, you made a new friend. So what I would do is go out and make new friends, you know, as soon as possible, right? What you're doing right now, change it, right? Have 2 to 3 hours a day, commit 2 or 3 hours a day to prospecting. That's what me and Mr. Sensei are going to do with our 90-day challenge. It's in our calendars every single day, 2 to 3 hours. We go out and do something different and meet new people, right? Because the more people you expose, the more money you're going to make, guys. It's clear cut. Create conversations throughout the day with everyone, whether it's your waiter, whether it's walking down the street, right? Guys, give people compliments, right? How good do you feel when someone randomly compliments you on your shirt or the watch you're wearing or the shoes that you're wearing or something in general? It makes you feel good, right? So the more time you throw this out there, right, the more conversations that you can start. So guys, just be the king of compliments, right? Go out and just compliment people, right? And have the intention of, hey, look, I'm trying to help you, or just start conversation, and naturally VEMA is going to be brought up. I'm going to give you guys 4 rules as well. That'll help you with prospecting. So detach yourself emotionally from the income, right? You guys doesn't matter the income or what's going to happen or the outcome, right? You just need to emotionally detach yourself, right? So people don't think you're trying to sell them on anything, right? And that goes down to number 2 is be yourself, right? Most people when they start exposing people, they get this misconception that they got to be someone who they're not. They got to be, you know, the Luke Kish, or they got to be the Brian Caligari, right? No, be yourself. Right, you can tell intention. If you're trying to be someone who you're not, anyone can really tell. It's very clear. And then number 3 is have passion. Right, you guys have to have passion on the product, you know, and what you're doing in yourself. Because guys, people want to be like you if you're the person that they want to become. Right, so be passionate, guys. Be that person. And then the next number 4 is have a strong posture. Right. The way that you speak is the difference between certainty and uncertainty. Right? It's up like this, and you know, owning your space, being comfortable, guys. People can tell these things. You guys got to realize that nonverbal communication is 93%, right? 7% is only verbal communication. So don't be focusing too much on what you're saying. Focus on how you're saying. What's your you know, structure? What's your posture towards it? And then guys, just get out there, get out into the game, right? Make this a priority. Make this your goal. Right, to go out and expose people. Because, guys, if we're going to turn Germany into the biggest European country, it starts with this. It starts with you taking responsibility, you going out and prospecting. Guys, stop watching, you know, Timo and Till and, you know, some of the phenomenal leaders out in Germany make this thing happen, right? I think now you got to make the decision, right? It's got to be up to you to go out there and do it now, right? Because your results are dependent upon you and performance-based income. So my number one advice to you guys is go out and do it now. Don't wait till tomorrow, right? Don't wait till, you know, next Thursday or when you're ready. Do it now. Guys, you learn everything from failing.
Everyone's bad at first. You're going to get a lot of no's at first. You're going to get a lot of rejections at first. That's all a part of it. Guys, you learn by failing. Because remember, VIMA's an obstacle course, right? You're going to fail over and over and over again. You're going to turn left when you're supposed to turn right, right? As long as you get back up and keep doing this, right, at the end of that obstacle course is the second highest paid profession in the world. And guys, I'm fired up, excited. I am actually going to be planning a trip out there. February 11th, I believe, is when I fly out. So excited to see all of you guys. And we're going to be launching a new 90-day challenge with some of the content that me and Brian have been putting together for the past 2.5 months. It's finally in the launch stage. Very excited for it, guys. But we do appreciate your time. I'm going to pass it back off to Mr. Timo to close it out. Okay, I hope you guys can hear me. Sorry again, same thing as last time. We're watching you on the actual live stream, which is kind of delayed compared to what you're saying like right now live. But thank you for your content. I was taking notes again, so I want to take like 3 minutes again to summarize what Cody just gave us on prospecting and meeting new people. I'm going to do it in German, but first of all, hey, thank you guys, Cody and Luke. You have no idea how much I appreciate your time and the value you just gave my team and our organization. Thank you so much. Well, as always, you're always welcome to come to Germany and build the team with us. I know Cody. Hey, this is a big announcement. Cody is actually coming out in a couple days here to Germany to build with us over the next couple days and weeks. The exact date we're gonna give you soon. And I know that Luke is always willing to help you guys. Luke even said, "Hey Timo, if you have someone new who's really willing to learn and willing to build the business, connect him with me." So whenever there's someone in this call saying, "Hey, I just want this so bad, you have no idea, Timo or Till," please message me. I'm going to connect you to Luke and Cody, and I promise you it's going to change your life to hang out with these two guys and speak with them and learn what they have to teach us. Hey, Cody and Luke, do you want to say something in closing? Yeah, I would say that. Of course, guys. Oh, whoa. Luke, do you want to start? Yeah, sure. I would say that showing through, off Timo's, it's not going to be just if you want to talk to us. I'm not here, to have a social circle conversation, but through showing with your results. You show through your results, and you're going to get all the help that you need. Okay. That's all. Great. Thank you. All right, thanks for having me, Timo. German, real quick, in German. Luke, yeah, see you. Thank you, Luke, for your time. See you. Thank you so much. Luke hat gerade gesagt, er wird nicht einfach nur mit den Leuten sprechen, die sagen, sie wollen mal kurz ein bisschen mit dem chatten, sondern die Leute, die tatsächlich durch Resultate zeigen, dass sie was verändern wollen, mit denen wird er sich verbinden. Hey, Cody, do you have some last words? Yeah, of course. You guys gotta understand he's a little more advanced, right? So I'm gonna be reaching out to inner circles though. So if you guys need anything, feel free to reach out to me. I want to form a couple inner circles that I'm going to be personally coaching. Because guys, I think we need to come together collectively and fucking take this thing over. I think it's time that we 10x our ethic, right? We 10x what we're doing on a daily basis. Because guys, I know for a fact with some, working personally with some of the leaders out in your guys' group, some of my closest friends now, and my personal life, Mr. Timo and Till, we can fucking take this thing to the next level, right? But it's gonna take a lot of collective effort, right? Not just the core group anymore. Like honestly, I'm sick and tired of hearing Timo and Till's name. I'm looking for the next leader that wants to emerge, and I don't give a shit if you've been in the business for a year and a half, and you're a bronze or an affiliate. I don't care. Guys, I was a bronze for a fucking year. And excuse my language, but I'm just fired up for your guys' growth within these next couple of months. Right? When we launched that 90-day challenge, we took it goddamn dead serious for the first week. You guys added 17,000 volume in 1 week. 17,000. Like, that is incredible. But what happened is, guys, we got a little bit excited for a little bit of time. We need to carry this excitement over, right, for these next couple months if you want to
times 10 your results. So guys, I'm reaching out to you guys. I'm going to come out there. I'm fired up. It's not going to be like my normal German trip where we're kind of just kick it, we're chill. We're going to be producing, guys. Finding those next leaders that want to, emerge into that role. But guys, like I said, I'm fired up, juiced, planning my schedule. So I think I will be landing the 11th. If I can find a flight within these next couple of days, which I will be able to. But anyways, guys, for when that day comes, which is in like a week or 9 days, something like that, get ready, right? Strap in. Like now is your time, right? Stop watching it happen. Let's make it happen, right? Make the decision today. Like this is your awareness call. Like shit's about to get real in network marketing with this group, with Vimo right now. But guys, like I said, fired up. We do appreciate the time that you guys had for us. Let's start doing these more. I think this is a good format for us to all get on. We'll get some more leaders in. You guys can hear from some of my other European teams. They'll kind of come on and share some knowledge as well. But guys, like I said, fired up. I'm gonna pass it back off to Mr. Timo. All right, thank you so much, Cody. I couldn't agree more with what you just said. Kind of firing up the group again. Hey Leute, ganz ehrlich. Das, was wir in der ersten Woche nach dem 90-Tages-Plan erreicht haben, ich hatte das ja schon mal in einem Webinar gesagt und ich weiß nicht, wie ernst ihr das genommen habt. Wir haben 17.000 QVs in einer Woche erreicht als Gruppenzuwachs. Das ist nicht normal. Das ist absolut überhaupt nicht normal. Das ist circa das Dreifache von dem, was man normalerweise vielleicht produzieren würde. Und danach haben wir es so ein bisschen gelassen. Und dieser Call soll jedem Einzelnen dabei helfen, sich nochmal drüber im Klaren zu werden, warum habe ich das Ganze eigentlich angefangen. Egal, ob jetzt 90 Tage oder nicht, aber warum habe ich Vima gemacht? Um ein paar Monate so ein bisschen rumzustagnieren oder um wirklich was zu verändern in meinem Leben, um was zu machen. Und wenn das der Fall ist, dann lasst diesen Call praktisch diesen Wake-up-Call, diesen Weckruf sein. Hey Cody, thank you for everything you said. I'm going to summarize what you said about prospecting, and have a great night, or have a great day for you rather. Thank you for your time, and I'll see you in a couple of days in Germany. Sounds good. Yo, and guys, I'm going to be posting a YouTube link on how to meet new people, guys. It's a 90-second on how to meet new people. It's a book, guys. It's phenomenal. It's definitely a way to get your skin in the game. So I'm going to post that. You guys can all check that out. It's about 2.5 hours, I believe. Check it out. We do appreciate it, guys. See you later. Thank you. I will watch it for sure. Hope you all do as well. Thank you, Cody. Bye. Yeah. Okay, Leute, ganz kurz auf Deutsch zusammengefasst, was Cody zum Prospecting gesagt hat. Mega kurz zusammengefasst. Erstens, kommt aus der Komfortzone raus. Ja, das ist ein Zeichen des Erfolgs, je unangenehmer das Ganze eigentlich ist. Grant Cardone sagt dazu, wenn wir nicht mindestens einmal am Tag die Hände geschwitzt haben, dann war es kein erfolgreicher Tag. 50 Nines am Tag zu sammeln. Ja, das ist, ich weiß jetzt nicht mehr, was er gesagt hatte, von wem das ein Ziel war, aber 50 Nines am Tag zu sammeln, wird euch automatisch dahin bringen, dass ihr erfolgreich werdet, weil es alles ein Nummernspiel ist. Lernt das als kleinen Erfolg zu sehen, von jemandem ein Nein zu bekommen. Denn alles, was uns zurückhält, ist diese Fear of Rejection, die Furcht vor Zurückweisung. Und eigentlich ist es doch vollkommen egal, was andere von uns denken, die wir wahrscheinlich eh nie wiedersehen werden. Auf Facebook sagt Cody, finde ich übrigens mega geil, weil viele sich ja fragen, ist es nicht genauso effektiv, wenn ich auf Facebook rekrutiere und so weiter. Facebook, sagt Cody, ist aktiv vielleicht, aber nicht wirklich produktiv. Geht raus, lernt neue Leute kennen. Macht Dinge, die ihr mögt, und macht neue Dinge. Ja, er hat gesagt, er ist da jetzt irgendwie klettern gegangen, das erste Mal in seinem Leben. Genau, Darren Hardy hat das gesagt. Danke, Rashad. So, macht neue Dinge, lernt neue Leute kennen. Seid wie ein kleines Kind, wenn ihr am Prospecten seid. Den fand ich mega cool. Seid wie ein kleines Kind, seid richtig aufgeregt, seid neugierig. Ja, als kleines Kind habt ihr mit jeder Person gesprochen, egal ob fett, dünn, schwarz, weiß, gelb, grün. Hat überhaupt keine Rolle gespielt, ihr habt mit jedem gesprochen, ihr wolltet immer neue Leute kennenlernen und so müsst ihr praktisch wieder sein, denn Leute wollen über sich selbst reden. So, Leute werden euch ihre Zeit geben, denn sie wollen über sich selbst reden. Ne? Das Ziel ist nicht, dass ihr über euch redet und euer Business. Seid selbstsicher natürlich, ja? Habt eine gewisse Dringlichkeit in eurer Stimme und in eurer Körperhaltung und so weiter und macht Prospect nicht zu kompliziert. Macht es nicht überkompliziert. Eigentlich sollten wir es eher neue Leute kennenlernen nennen und nicht prospecten.
2 bis 3 Stunden am Tag. Das finde ich ein mega cooler Richtwert gewesen von Cody. Das gilt jetzt für die Leute, die ihr Leben verändern wollen, weil das sind 2 bis 3 unangenehme Stunden am Tag. Aber zum Beispiel eine mega Sache ist, dass man das alles zusammen machen kann. Ich habe in meinen Seminaren oder in meinem Seminar letztes Mal habe ich erklärt, wie man in der Gruppe zusammen Cold Marketing machen kann. Neue Leute kennenlernen kann, die Nummer von neuen Leuten kennenlernen kann. Kreiert einfach Unterhaltung und wenn ihr in der Unterhaltung seid, wie gesagt, auch dafür gibt es genaue Skripte, das ist jetzt nicht Zeit und Ort dafür, aber dafür gibt es auch genaue Skripte, dann gebt Komplimente ab. Ja, ein großartiges Buch, was ich für das Thema neue Leute kennenlernen und wirklich einflussreich werden, gut prospecten zu können. Das beste Buch, was ich empfehlen kann, ist How to Win Friends and Influence People von Dale Carnegie. Wie man Freunde gewinnt, von Dale Carnegie. Ist das beste Buch dafür wahrscheinlich. Da gibt es so mehrere Regeln, was man machen kann, damit jemand einen mag, in der Konversation viel lächeln, den Namen oft erwähnen und so weiter. Das sind wirklich handfeste Tipps, die sehr, sehr einfach sind. Cody hat zum Abschluss noch 4 Regeln gegeben. Entfernt euch emotional von euren Resultaten. Macht es vollkommen unwichtig. Ihr seht die Person eh nie wieder. Hier ist das Buch How to Win Friends and Influence People von Dale Carnegie. Zweite Regel von Cody war, seid ihr selbst. Versucht nicht irgendeine andere Person nachzuahmen. Die dritte Regel war Leidenschaft. Habt Leidenschaft für das, was ihr zu teilen habt. Wenn ihr den Wert hinter Vima verstanden habt, sowohl der Businessmöglichkeit als auch den Produkten, sollte das nicht schwerfallen. Viertens, habt eine starke Haltung, sowohl von der Stimme her als auch von der Körperhaltung her. Ihr wisst, ihr habt noch so und so viel Millionen. Nein, das sind nicht die 7 Steps von Eric Worre. Das hat damit nichts zu tun. Das ist einer der 7 Steps hier, über die wir gerade sprechen. Prospecting. Ansonsten hat das damit nichts zu tun. Aber starke Haltung, zurück zu der 4. Regel. Die habe ich, wenn ich verstehe, dass ich noch Millionen von Leuten habe, mit denen ich da draußen sprechen kann. Und mein einziger Grund zu scheitern ist, dass ich aufgebe, ich keinen Bock mehr habe, ich zu sehr, Entschuldigung, mein Deutsch, eine Pussy bin. Weil ich theoretisch Millionen von Gesprächen vor mir habe, Leute, die mir zuhören würden und jeder von uns weiß, wenn ich 1000, 2000, 3000, 4000 Gespräche geführt habe, werde ich gewinnen. Das ist alles ein Nummernspiel. Bill Britt sagt, der wurde mal interviewt, das ist einer der Top-Einkommensearner von Amway, der wurde mal interviewt. Da wurden irgendwie ganz, ganz viele Videos vorher gezeigt von Leuten, die bei Amway versagt haben, die ihre Garagen mit den Produkten voll hatten, die sie nicht losgeworden sind und so weiter und so fort. Und dann wurde am Ende des Videos, gehen wir 20 Minuten lang oder so, am Ende des Videos wird Bill Britt gezeigt, vor seiner Villa und seinem Sportauto und so weiter. Und da wird gesagt, okay, warum haben Sie nicht versagt? Was war Ihr Geheimnis? Und er sagt, ich hatte kein Geheimnis. Ganz einfach. Ich habe 1200 Leuten den Plan gezeigt. Von den 1200 haben 900 Nein gesagt und 300 Ja. Von den 300 haben 85 nur überhaupt irgendetwas gemacht. Von den 85 haben es 35 ernst genommen. Und von den 35 haben mich 11 zum Millionär gemacht. Ziemlich einfaches Spiel. Sehr, 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 sehr einfaches Spiel. Und wie viel von unserem Leben müssen wir opfern, um 1200 Präsentationen geben zu können? Nicht viel. Ich sammle 3 Nummern am Tag, bekomme ich 1000 im Jahr. Wie viel wird mich das kosten? Ein paar Minuten am Tag. 3 Nummern am Tag sammeln, 1000 Nummern im Jahr bekommen. Nehmt das mal 3 Jahre lang, 4 Jahre, 5 Jahre lang. Es ist 5 Jahre lang wert, konstant diese am Anfang, später ja noch nicht mal, aber am Anfang relativ unangenehme Sache zu tun. Ist es das wert, das 5 Jahre lang zu tun? Das sind 5000 Nummern? 5000 Nummern? Glaubt ihr nicht, dass ihr da irgendwie 1000 Leuten von dieser Möglichkeit hier erzählen könnt? Ich glaube schon. Lohnt es sich 5 Jahre lang das Ganze hier durchzuziehen, um die Resultate von Bill Britt mit mehreren Millionen in seiner Downline zu bekommen? Meiner Meinung nach schon. Also macht das Ganze jetzt zur Priorität. Leute, die Convention, wir haben immer noch kein genaues Datum, aber wir wissen, dass es Mitte bis Ende März sein wird, also relativ absehbar. Und ich sage euch eins, es werden auch für mich, so ich persönlich werde meine Zeit, manche haben das ja jetzt schon gemerkt, aber ich werde meine Zeit in den nächsten Wochen viel, 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 viel wertvoller machen, als sie bisher war. Ich werde nicht einfach mal so mehr mit einem Anruf mal nebenbei irgendwie erreichbar sein und dann eine halbe Stunde quatschen oder was weiß ich und das gleiche gilt für Till. Ich arbeite jetzt bis zum Ende des 90-Tages-Plans, weil ich weigere mich, den einfach aufzugeben. Ich werde bis zum Ende des 90-Tage-Plans nur noch mit den Leuten arbeiten, die auf sich aufmerksam machen. Und zwar mit Resultaten.
Nicht immer einfach nur mit Reden, sondern mit Resultat. Die 90 Tage sind nicht vorbei. Die 90 Tage sind vorbei, wenn die verdammte Convention ist. Dann sind die 90 Tage vorbei. Und diejenigen, die bis dahin nochmal irgendwie zeigen, dass sie was verändern wollen, und das heißt nicht von 0 auf Ambassador, das heißt von mir aus auch von 0 auf verdammt nochmal Silber oder von 0 auf Diamond oder was weiß ich, mit den Leuten werde ich zusammenarbeiten. Und es ist verdammt nochmal nicht schwer. Aber es gibt das, was Cody gesagt hat, und damit möchte ich das Ganze hier abschließen, das, was Cody gesagt hat, ist, er ist einfach sick and tired. Er ist vollkommen satt, immer von Amerika aus, von Timo und Till zu hören oder sonst was, weil es irgendwie jetzt nicht. Rashad ist Diamond geworden, das wusste jeder von uns, dass das irgendwann passieren wird. Mega Talent, der Typ. Aber ansonsten gibt es denn niemanden, der irgendwie komplett Bock hat, mal durchzubrechen oder sonst was? Klausurphase, denkt ihr nicht, jeder hat irgendwie seine Sachen zu tun mit Familie oder sonst was? Ich muss im Moment so viel arbeiten. Hat niemand Bock, irgendwie aus der Menge rauszukommen? Sonst ist das, was Cody fragt, nicht ich. Ich kenne die Leute, die hier vielversprechend sind, aber vielversprechend bringt euch nicht weiter. Macht was aus dem, was ihr habt. Versucht euch in den nächsten Tagen abzusetzen von der Masse, vom Rest des Teams und macht euch zu einer besonderen Figur in dieser Bewegung hier. Leute, ich bedanke mich fürs Reinschalten und ich finde es geil, dass ihr so zahlreich in diesem Webinar hier erschienen seid. Luke und Cody werden mir da bestimmt ein paar positive Dinge zu sagen. Und wir sind dabei, mit Luke zu reden, wann er das nächste Mal nach Deutschland kommt. Und Cody kommt jetzt, wie gesagt, die nächsten Tage. Das ist, glaube ich, nochmal eine ganz, ganz große Sache. Viele von euch feiern Karneval, das ist mir schon klar. Aber nach Karneval werden wir so hart an die Arbeit gehen mit Cody, wie wir es vorher bisher noch nie gemacht haben. Noch nie. Das wird eine komplett andere Zeit. Ich werde circa 70, 80, 90% meiner Zeit persönlich mit Rekrutieren verbringen. Kein Bock mehr und keine Zeit mehr, irgendjemandem mit Babysitten zu helfen, wie er die Präsentation lernt. Ich werde prospecten. Ich werde neue Leute enrollen. Ihr müsst neue Leute enrollen. Der Goldleader, der gerade vor der Kamera sitzt und denkt, aber ich habe doch ein Team, was ich zu führen habe, Bullshit. Das ist eine kleine Gruppe. Noch viel, viel Zeit übrig zum Prospecten, glaubt mir. Okay, Leute, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ich hoffe, der Call hat euch geholfen. Danke fürs Reinschalten. Ciao.